I think we can start, right? We can Everybody start. ready? I'm ready. Everybody is ready. We have a few more minutes, sir. Let's wait till 11. Maybe more participants were joining us. Okay. Okay. السلام علیکم دوستانی که از طریق سامانه فیسبوک ما رو تماشا میکنن بعد از یک چند دقیقه ما آغاز میکنیم. So Jürgen, we have also Facebook. We are on Facebook Live right now. Yeah. Do we know how many people are joining us via Facebook? Just a second. چند کس فیسبوک ما رو میبینن. Right now I think 10 or something like that. I'm not sure. Okay. Let me یگان گاهی رو بده من فیسبوک. Now we have 16 participants through Zoom. Mm-hmm. And number of participants in Facebook is not clear yet, but we are trying to get the number. We don't know exactly how many will be, but let's see. Hello? Hello? Theos? Yes. Please tell them I start the event. Thank you very much. I think Well, the sound is a little bit bad, I think. Dear startups, supporters and cooperation partners, my name is Wolf-Hendrik Goretzky. I'm director of the GIZ Trigger 2 project, which stands for Towards Rural Inclusive Growth and Economic Resilience, a project in cooperation with the Tajik Ministry of Economic Development and Trade, funded by the German Federal Ministry of Economic Cooperation and Development. On behalf of the German federal government, GIZ, this is short for Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, has been involved in various fields of development in Tajikistan for over 25 years. The priority areas of cooperation have been defined as sustainable economic development and employment, environment and climate, Hello, everyone.
Can you hear me? Hello? Yes, I can hear you very well. Yes, we can hear now. Yes. Okay. I think it's high time to start our event. Mhm. And thank you to Top Consulting that they are hosting us today to conduct our online startup information event in Ocean City. And Akay Jumabo, sorry for disturbing. It is some connection number problem. of Again, I will share the participants video. are Just a minute, increasing. sir. We have some And- connection problem. Okay, I got it. Sorry for disturbing and interrupting. Just a minute. Facebook 잠깐 oldu 여기. 뭐 잠깐 비슷한. Hello? Sarkı'nı meşanmi? Sarkı'nın ne tutuyorsun? Just a minute, sir. Just a minute. Sorry, it's my fault. Soon we will start. No problem. области военные медики помогают своим гражданским коллегам принимать с амбулаторных пациентов с COVID-19. Для этого специалисты Минобороны открыли специальный лечебный центр. Dear start-uppers, supporters and cooperation partners, my name is Wolf-Henrik Goretzky. I'm director of the GIZ Trigger 2 project, which stands for Towards Rural Inclusive Growth and Economic Resilience, a project in cooperation with the Tajik Ministry of Economic Development and Trade, funded by the German Federal Ministry of Economic Cooperation and Development. On behalf of the German federal government, GIZ, this is short for Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, has been involved in various fields of development in Tajikistan for over 25 years. The priority areas of cooperation have been defined as sustainable economic development and employment, environment and climate, health and social development. In this regard, several projects and programs have been implemented to stimulate the economy and create new jobs by encouraging private sector growth and business-friendly environment. One of such programs, which is currently in progress, is our project Trigger. Trigger aims to strengthen the economic resilience of SMEs, small and medium enterprises, including smallholder farmers, as well as young and female entrepreneurs. To this end, the project advises private sector actors and the political partner on the implementation of market-based approaches. Challenges for private sector actors are formulated and introduced into the national discussion. We focus our support on four main intervention areas: business enabling environment,
inclusive value chain development, export promotion and market development, startup and entrepreneurship promotion. The startup output is implemented by a consortium that headed by PEM Consulting from Germany. Our partner set up the Tajik stand-up platform with its especially targeted support of young startups and women entrepreneurs. With need-based consulting, training and coaching services, we aim to help you in developing new sources of income and build up your own future-oriented, sustainable business. I'm therefore very pleased to welcome you today to the online event series of Tajik startups. Our planned startup support activities are certainly not easy under the current conditions of the COVID-19 pandemic. Things that were previously taken for granted must be adapted to the current situation, which is influencing the economic conditions of existing small private enterprises. We have therefore decided to offer a large part of our training and consulting services via digital media. At this point, I would like to give you a brief overview of the goals of the Startup Initiative, and later on our partners from PEM would share information on training and consulting services within our project. Establishing your own company requires courage and determination. With the Startup Support Initiative, Tajik Startups, we want to convince you that now is the right time to start your own business. Because times of crisis always offer new opportunities. An old proverb says, when the wind of change blows, some build walls and others windmills. Courage to set out, curiosity and ambition, these are the important success factors that characterize founders. However, in order for more people in Tajikistan to dare the path to economic independence, it is important to look at this topic at an early stage. In this way, opportunities and perspective can be pointed out and supported in a targeted manner. Our experience shows that a good business idea is an important first start, but it is not guaranteed for success. Based on your idea, an individual startup concept must be developed step by step, and you must seriously think and demonstrate how the market entry of the idea can be realized. Only those will be successful who deal with the business startup thoroughly and seriously. At the beginning there is an idea. You begin to think about other possibilities for your professional future and play with the idea of becoming self-employed. Maybe you have already found a brilliant business idea or a market niche that can change your future. Many questions arise and you are looking for professional advice and support on your way to independence. This is exactly what our startup initiative offers. Via our online portal www.tajikstartups.com, you can get a lot of useful information on all aspects of setting up your own business. This includes information on financing, marketing, accounting, the professional preparation of a business plan, and much more. With our online advisory service, we also offer you a unique service because you can ask our experts for advice free of charge. A short email with your question is enough. Our portal also contains a startup test and templates for business plans. In the coming weeks and months, our implementing partners will offer several online events on startup and related topics. The series of events will also include panel discussions,
on specialist and industry topics. We shall qualify and strengthen our Tajik partner organizations, which then conduct e-boot camps for business startups on this basis. The e-boot camps prepare founders specifically for a business startup based on their first ideas. My colleagues will explain more details of the content. I now wish you a fruitful, motivating and informative event and thank you for your attention. Take care for yourself and your family members during this challenging time. Stay healthy, safe and goodbye. Dear participants, now you heard the speech of GIZ Trigger 2 Program Director, Mr. Wolf Goretsky. And now I would like to give the floor to Mr. Mirzo Ibragimov, the Managing Partner of Top Consulting, who will tell us shortly about their initiative and support to startups in Khujand area. Mr. Mirzo Ibrahim, now it's your turn. Please go ahead. Спасибо большое. Здравствуйте, дорогие коллеги. Здравствуйте, друзья. Я рад возможности побеседовать с вами, рассказать вам о сотрудничестве Top Consulting, Spam Consulting и проекта GIZ Tigre 2. Немножко мы расскажем про нас, про то, как мы можем вам, коллеги, помочь, в каких стадиях развития вашего, да? И давайте сначала немножко расскажем про Top Consulting и представим себя. Окей, коллеги, Top Consulting имеет историю работы с 2008 года. У нас более 140 реализованных проектов, и мы очень долго работаем с разными отраслями экономики и в пищевой промышленности, и в легкой промышленности, тяжелой промышленности, в банковском секторе, в секторе IT. Также мы имеем очень большой опыт работы в финансовом секторе. То есть, что у нас? Наша миссия – это помочь нашим клиентам это реализовать свои цели путем изменений. Мы за столько времени работаем в сферах стратегического управления, оптимизации бизнес-процессов, структуры, маркетинга, финансов, управления проектами, HR-менеджмента и тренингов. Конечно же, коллеги, нам приходилось за это время работать со многими компаниями на разных стадиях развития, и этот опыт нам помог, в принципе, достичь хороших результатов в сфере поддержки разных компаний на разных стадиях. Соответственно, то есть, что мы делаем, коллеги? Мы являемся одним из компаний, которые можем предоставить именно управленческий консалтинг 360. Что это означает, коллеги? Мы можем помочь вам в планировании вашего бизнеса. Мы можем помочь вам в разработке сначала стратегии вашего бизнеса. Мы можем помочь вам как бы собрать, самое главное, команду, хорошую команду для вашего бизнеса. Мы можем помочь вам вокруг вашей идеи, которые в основном все стартапы, они вовлечены, включены в свою идею, и в основном основная проблема и основная сила заключается в том, что все стартапы, они очень хорошо знают свой продукт, и они болеют за свой продукт, но мы как раз помогаем коллегам, которые работают с нами, помочь работать над тем, чтобы организовать системы вокруг них, организовать так, чтобы их стартап был жизнеспособным. Вот. У нас очень много, вот видите, что это один из малых как бы нашего портфолио, которое мы вам предоставили. Это вот
коротко мы говорим о тех, что мы работаем не только в Республике Таджикистан, мы работали и в Российской Федерации. И, соответственно, результаты какие были с нашими работами. Мы работая с коллегами, у наших партнеров увеличивается прибыль, происходит оптимизация затрат, происходят изменения в самих компаниях, да, и новых организациях. Мы оптимизируются у них процессы. Соответственно, самое главное, у них изменяются видение на свой бизнес. Поэтому, работая в этом направлении, у нас есть накопился очень большой опыт, который мы хотели бы помочь стартапам, которые сейчас находятся в Таджикистане, именно организовать систему вокруг них, обучать их, осуществлять коучинг. И мы имеем реальный опыт в секторе, в разных секторах, как и в секторе оказывания сервиса, так и в секторе IT или в производстве, или в чем-то другом. И самое главное, у нас накопился очень большой опыт работы в тренинге, вот именно в наставничестве. У нас есть сектор, который мы развиваем молодых предпринимателей, развиваем и зрелых предпринимателей, настраиваем их. Некоторые компании не имеют возможности нанимать нас как консалтинг. В этом направлении мы сотрудничая с PM Consulting, особенно с проектом ГИС Тигр-2, у нас будет очень хорошая синергия с PM Consulting для того, чтобы помочь вам, нашим будущим стартаперам, стать на ноги и сделать реально идеи, которые у вас есть, поставить на ноги, превратить эту идею в некий жизнеспособный организм, который будет реально приносить выгоду как и обществу, реально реализовать те миссии, которые есть в вашей голове, и быть способным, продолжительным и хорошим реальным игроком реального сектора экономики. Вот. Обычно, коллеги, сколько у меня времени есть еще? Есть, да, время? Окей, коллеги. Обычно как это происходит? Обычно происходит так, что приходят молодые люди, у них есть идея, что-то у них назрело, они где-то на 80, на 70% или на 60% они знают, как произвести продукт, и они знают, как довести до потребителя. Но работая с такими компаниями, первое, что мы делаем, мы помогаем им дозревать свой продукт. То есть дозревать свой продукт мы даем реальный сначала взгляд со стороны потребителя. Мы их учим, как на самом деле эти пользовательские истории, как на том, что реально делает клиент, Customer Journey Map, да, то есть как клиент все это делает и как этот продукт будет использовать, мы их немножко ставим в реальный сектор, потому что иногда стартаперам у них очень такие большие идеи, так происходит так, чтобы они немножко выходят из реальности. То есть мы учим их смотреть немножко в реальность, смотреть не только как product owner, не только как производитель, но и как продавец. Вот. Далее мы учим их, коллеги, создавать команды, потому что ни один бизнес не может работать без команды. То есть далее мы их учим собирать команды, учим узнавать себя, узнавать свои типологии, свои роли, да, и учим работать с людьми, с разными людьми и строить такую разную, хорошую, разноцветную команду с разными типологиями, которые могут работать вместе. Вот именно, чтобы люди были разные, и команды было, чтобы взаимно дополняла себя. Далее, коллеги, что происходит с стартапами? Конечно же, мы помогаем им находить специалистов разных отраслей, где не хватает
определенных отраслевых знаний. Мы вовлекаем совместно, конечно, с нашими коллегами из PM Consulting, да, мы учим их в разных ивентах, тренингах, будем учить их развивать определенные отрасли, которые у нас нет. Потому что топ-консалтинг, в основном мы фокусируемся на управленческом консалтинге, но если вы будете из других отраслей, соответственно, PM консалтинг поможет нам находить этих специалистов и дополнять той компетенции, которой не хватает. Что мы делаем далее, коллеги? Мы помогаем вам реально строить процесс. То есть смотреть на весь процесс, как с процесса поставок, с процесса производства вашей услуги или товара до потребителя, строить определенные процессы. Да? Вот. И самое главное, коллеги, мы вам даем управленческие компетенции. То есть то, насколько у вас должно быть видение вашего бизнеса не только на сегодняшний день и на сегодняшний день. Вы должны на самом деле обеспечить жизнеспособность вашего бизнеса, стартапа, но также что будет в следующих этапах, вот какие изменения ваш стартап ожидает на 2-3 года. То есть, конечно же, первое, основной фокус делается на начальном этапе, но на самом деле мы также обучаем вас ставить такие цели, чтобы вы в будущем видели ваш стартап немножко вперед, да, чтобы у вас были дальние фары, чтобы вы видели и вы были жизнеспособным компанией, которая управляет своими потоками, кэшфлоу, да, с финансами, с людьми, но и то, что у вас была хорошая стратегия, которая в будущем принесло бы вам конкурентное преимущество. Вот, коллеги. Мы надеемся, коллеги, что наше сотрудничество и мы уверены, что у нас хорошие партнеры PM Consulting, и мы можем помочь вам реально стать на ноги. Вот именно те идеи, которые вы, с теми идеями, которые вы придете, мы надеемся, чтобы эти идеи вместе с нами, они будут реализовываться, они не будут каким-то красивые, не только красивые как бы идеи или каким-то, да, мечтой, но у вас, я думаю, что с нами у вас будет реальная мечта, ваша будет реализована. Все уж. Thank you, Mr. Mirza Ibrahim, for your detailed presentation of your activities and the ways how you are trying to support startups in Tajikistan. And I believe together we can do a lot, and especially in the coming months, we are planning to have some more online events, and we will talk to you after this session what should be done next. And now I think it's high time to give the speech to our team leader, Mr. Jürgen Bux, who is the team leader of PM Consulting in Tajikistan, and he will tell us more about the startups initiatives for Tajikistan. Mr. Jürgen, the floor is yours. Thank you very much, Juma Boy. Thank you especially to Top Consulting to have the opportunity right now to present our project. And I want to do it very, very short to give you a short overview which kind of services we are providing to start-uppers in Tajikistan. تشکر زیاد جناب آقای، تشکر زیاد تاپ کانسالتینگ برای دادن این شرایط به ما که امروز یک جای همراه شما این شارابینی رو گذارانیم. Let me first introduce myself a little bit. So my name is Jürgen Burks. I'm right now team leader of Tajik Startup, which is conducting in the framework of Trigger 2 a project in Tajikistan. در اول اجازه دهید من خودم رو معرفی کنم. من یورگن بورک هستم، راهبر تاجیک استارتاپ یا تیم لیدر تاجیک استارتاپ در تاجیکستان. Unfortunately, it's right now very difficult to come to Tajikistan because of this COVID pandemic, and of course
it would be much more easier to conduct all these events we planned in face-to-face or offline events. But right now we are forced to do everything online, and we created a special concept right now to serve you with good information and to prepare you to found a new company via online media. متاسفانه چطوره که همه ما در خبر داریم به طور عنعنوی ممکن نیست که یک جای جمع شده و رو پر رو با دیگر صحبت کنیم. از این رو من هم به تاجیکستان آمدن نتونستم، اما ما با دستگیری شریکانمون در نظر داریم که این لایه های خود را به طور آنلاین اجرا نماییم. So I myself, I've studied economics here in Germany, and honestly, it was always my dream to be self-employed. But what you learn in your study normally, and this was in my time usual, you don't learn nothing about running a small business to do a startup. You learn everything, maybe how to analyze a balance sheet of bigger companies, but you don't learn how to run a small business, to start from the scratch and open up your own business. And this I learned step by step by own experiences. من شخصا خودم در آلمان در اختصاص اقتصادیات تحصیل کردم، اما متاسفانه چطوری که همه ما میدونیم درس خواندن در دانشگاه در اختصاص اقتصادیات به ما این رو نمی‌آموزد که چطور یک فعالیت صاحبکاری یا یک شرکت را از اول اداره کرده و توانست که تمام سمت‌های آن را اداره کرد. So I founded my first company directly after my study, and it was a company which was focused on ICT support. There was the upcoming time with internet and web design and so on, and I founded a German limited, and it was crazy. So the idea was good, but I don't have the knowledge to run the company, and that's why it failed. And sometimes you learn only via your mistakes, but this is also a good experience because my second trial, this was successful, and right now I'm self-employed since 25 years, and I have never regret to start my own business. من اولین تجربه خود را 25 سال پیش پس از ختم دانشگاه تجربه کردم و یک فعالیت صاحبکاری را در ساحه ICT ساختن سامانه‌های اینترنتی آغاز نمودم. ایده بسیار خوب بود، اما از سبب نداشتن تجربه این ایده با موفقیت نانجامید. پس از آن دومین مرتبه من همچون صاحبکار فعالیت دارم و دومین تجربه من به شکل بهتری پیش رفت و از تجربه های پیشتری خود من توانستم که فعالیت صاحبکاری خود را در دومین مرتبه بهتر ادامه دهم. So what I learned by this time was it's really not enough to have only a good business idea. To have only an idea, it's really not enough. So doing the business, running the business, have the right knowledge to run the business, know something about accounting, about marketing, how to reach customers, how to analyze markets, and how to create targeted sales activities. So this is really what you really can learn, and this is what we like to this knowledge is what we like to bring to you to have the right basis really to implement a good idea also in the market. آن چیزی که من در اولین تجربه خود یاد نگرفتم و ما می‌خواهیم که به شما در حال حاضر یاد دهیم این آن است که چطور مارکتینگ را درست به راه ماندن، در کجا محصولات خود را به فروش رساندن و تمام نازکی‌هایی که به فعالیت صاحبکاری شما وابسته است را از به وسیله متدهای عملی یا از روی تجربه به شما یاد دهیم. So what I want to add in advance is, so this is not a theoretical program that you find only theoretical things. So this is really from practice to practice, and you can
you can implement all these things you learned via our special program. You can really transfer it right now. You can really transfer it into practice. چیزی که ما میخوایم به شما یاد دهیم این دانش تجربوی از روی تجربه ما به روی تجربه فعالیت صاحبکاری شما می باشد. برنامه ما یک برنامه فقط بخش تئوری نیست، بلکه اساساً هدف ما این یاد دادن دانش تجربوی برای شما اشتراکچیان می باشد. So our program has 5 components. The first component is to start a social media campaign to interest more people that there is an opportunity to start an own business and to motivate people to think about how it is to develop an own business. So that's why we developed a website, we have a Facebook page, we have a YouTube channel. So right now we are developing the content. It will be there content more and more during the time. فعالیتی که ما همراه شما اجرا میکنیم از 5 بخش عبارت بوده که ما در حال حاضر در اولین قدم آن قرار دادیم. قدم اولی آن با خبرگردانی شخصانی که به فعالیت صاحبکاری علاقمند هستند یا استارتاپ ها و خبر دادن اینها درباره موضوع کاری ما می باشد. از این رو ما سامانه الکترونیک خود را www.tajik-startups.com را داریم. اینچنین صحیفه های ما در سامانه های اینستاگرام، فیسبوک موجود هستند که شما با آنها می توانید مراجعه کرده و معلومات علاوه‌ای را درباره فعالیت ما دسترس نمایید. So the next step is to do online startup events. Of course, right now we are forced to do it only online. Normally it was planned as offline or face-to-face events, but right now we have to do it. So this is a kind of events like we are doing today to inform people. But on the other hand, we will also do some online events on special topics like panel discussions to special topics which could be important for startups, maybe for marketing, maybe how to finance, maybe some for some sectors, what are opportunities in ICT or agriculture or so on. And this will be done during the next months and going until spring, and I hope we can do it every month. قدم دوم ما این با خبرگرداندن استارتاپ ها یا شخصان صاحبکار درباره شروع فعالیت ما می باشد. این یکی از آنها این وخوری است که امروز ما همراه شما آغاز کرده ایم. این چنین فعالیت های آنلاین استارتاپ یا فعالیت های وخوری آنلاین ما نه تنها از امروز چاره‌بینی خلاصه می یابد، بلکه ما در آینده در نظر داریم یک چند سلسله چاره‌بینی های آنلاین در موضوعی که به استارتاپ ها شفاور و یا به فعالیت صاحبکاری شما ضرور هستند علاوه میکنیم و به طور مشخص از روی چاره‌بینی نوبتی خود را میگذرانیم. So next step is we will conduct e-boot camps. These e-boot camps will conducted via our partners in Tajikistan. So we have more than 20 cooperation partners in Tajikistan, and they will conduct these e-boot camps, but the trainers and coaches will be trained in advance according our special concept. قدم سوم ما این گذراندن کمپ های صحرایی الکترونی یا ای-بوت کمپ ها می باشد. برای گذراندن این بوت کمپ ها در اول لازم است که پارتنران ما مربیان خود را به ما پیشنهاد کنند روی خط مربیان و ما آنها را توسط برنامه مخصوص تیار میکنیم که آنها یک جایه توانند با استارتاپ ها یا شخصان صاحبکار این موضوع ها را در بوت کمپ های الکترونی گذرانند. So the e-boot camps will bring you the basic knowledge, and that's why the e-boot camps are open for everyone who is interested about to know much more about how to run an own business. So it's open for everyone. And about the content, I think my colleague Lena will be tell you some more about the content and how it will be developed.
درباره کدام قسم‌ها یا کدام بخش‌ها را بوتکمپ‌های ما در بر می‌گیرند، همکارم لینا معلومات ایلاوگی به شما می‌دهد. اینچنین کمپ‌های صحرای الکترونی ما برای هر یکی شما دسترس هستند و کدام شخص یا استارتاپ یا صاحبکارانی که خواهشمند باشند مرحمت می‌توانند به این کمپ‌های الکترونی صحرایی ما اعضا شوند. So next step is to provide you with an e-incubation program. This e-incubation program has normally a duration about 3 months. And this is more for people who have already a business idea, who have a little bit more knowledge about a startup and who are really willing to implement a new business on the market. So this is not for really beginners who don't know nothing and who don't have an own business idea. پس از ختم کردن کمپ‌های الکترونی صحرایی، این گذراندن دوره‌های رشد یا اینکوباسیون پروگرام میباشد که برای صاحبکاران یا استارتاپ‌هایی که الکی فکر ایده خود را به مرحله اجرا گذاشتند یا الکی یک قدم به پیش رفتن میخواهند اعضا شدن میتوانند. برنامه‌های دوره‌های رشد ما تنها برای آن شخصانی هستند که در نظر دارند تا فعالیت خودشان را پیش برند یا الکی فعالیت خود را آغاز کردند و میخواهند که خطاگی‌ها یا مشکلات خود را رفع کنند. So also the content of the e-bootcamp will be presented in the next speech from Lena, so that you know much more about what you can expect and which kind of advantages you have if you participate in our e-incubation program. معلومات علاوه‌ای درباره دوره‌های رشد یا بر اینکوباسیون پروگرام توسط همکارم لینا به شما پیشکش می‌گردد. So last step is we will provide online mentoring and online coaching. So this is for people who has already started a business or have already a startup, and you know, especially in the beginning, you are faced to several challenges you have, and sometimes you don't know exactly how to react on special problems, and that's why we developed right now, or we have built up a pool of special experts, of coaches and mentors who can consult you and advise you in individual consulting for individual problems. This will be also done via online as soon we are forced to it. قدم آخران این برنامه آنلاین یا دستگیری آنلاین شخصان صاحبکار یا استارتاپ ها توسط مربیان یا متخصصان ما در ساحه گوناگون که در روی خط متخصصان ما در سامانه الکترونی ما قرار دارد می باشد. این خدمت رسانی تنها برای استارتاپ های هست که الکی فعالیت خود را آغاز کردند و تنها استارتاپ هایی که رسما به کار را آغاز کردند می توانند از این کوچینگ، منتورینگ یا مشاوره مربیان یا متخصصان استفاده کنند. So right now, I will go through all the topics very, very shortly, only to have an overview. You find our information mainly on all topics which are important for startups under our new startup portal. It's named tajik-startups.com, and there you find several different services like an online entrepreneur test. There are services like to check your own business. There is our online advisory service. You find the links to YouTube, Facebook, and Instagram. I think this kind of service will be presented later on more in detail in the last speech. یک قسم اساسی فعالیت ما این سامانه الکترونی ما می باشد که آدرس آن www.tajik-startups.com می باشد. تمام معلومات را در مورد لایحه ما از این سامانه با 3 زبان روسی، تاجیکی، انگلیسی دسترس کردن می تواند. در ادامه همکارمان به طور پره درباره این سامانه به شما معلومات میدهد. دوستان حاضر آدرس سامانه را من در قسم چت یا سبشن به شما می نویسم.
So as I told already, our e-bootcamp is for beginners. It's open for everyone, and this will provide you the basic knowledge to run a business. I don't want to explain it too much in detail because Lena will do it more in detail after I'm ready with my speech. چطوره که من ذکر کردم این بعد از گذراندن امروز چاره‌بینی ما در نظر داریم کمپ های الکترونی خود را گذرانیم. درباره این کمپ ها من زیاد نمیخوام صحبت کردم چون پس از صحبت من همکارم لینا به پررگی درباره این کمپ های الکترونی صحرایی یا ای بوتکمپ ها به شما معلومات میدن. So the same is for e-incubation program. I said already this is more for advanced startups who have already a business idea. So and also the content will be explained more in detail by Lena. چطوری که گفتم دوره‌های رشد یا اینکوباسیون پروگرام نیز درباره آنها معلومات را توسط همکارم لینا میگیریم. این برنامه‌ها بسیارتر برای شخصانی هستند که الکی از بوتکمپ ها رو گذشته و میخواهند که فعالیت خود را به پیش برند. درباره کدام بخش‌ها را این اینکوباسیون پروگرام یا دوره‌های رشد در بر میگیرند همکارم لینا به شما معلومات میدهند. So the only thing I want to present you at last, we are working right now to develop a real e-learning platform which could be used online, but also some self-learning tools for people who don't have the really right technical equipment, so that you can download something, that you can that you can download information to your PC maybe, or also usable via your mobile phone. And these are things which we are working right now to develop it, and I think it will be ready beginning next years. But you always can see which kind of services are available if you check out from time to time our website tajik-startup.com. قسم دیگری فعالیت ما این تیار کردن بخش الکترونی یا دانش الکترونی که ما میخوایم به شما دادن است. ما در نظر داریم یک سامانه را به شکل الکترونی تیار کنیم تا در آنجا شما از طریق خودآموزی یا توسط سامانه های الکترونی توانید که معلوماتی که مربوط به فعالیت صاحبکاری های استارتاپ ها است گیرید و دانش آن را توسط این سامانه الکترونی به شما دسترس می‌گردد. در آنجا شما می‌توانید موادها، کتاب‌ها و یا ویدیوی سمینارها یا درس‌ها را دسترس کرده توسط گجت‌های خود مانند تلفن، کامپیوتر وارد گردیده و از اطلاعاتی که به شما پیشنهاد می‌گردد استفاده را برید. So I don't want to go into deep with this timeline because this will be also presented by Lena later on, and she will tell you a little bit more about when you can expect which kind of services. So I don't want to go into deep right now on the timeline. And that's mainly what I like to present you. And if there are some questions, don't be hesitate to ask right now. Maybe it's better to shift all questions after the speech of Lena. تشکر زیاد برای دقتتان. در حال حاضر من نمیخواهم که درباره تایملاین یا جدول برنامه‌های خودمان سخن گویم. در ادامه لینا به شما نشان میدهد. ممکن بهتر باشد سوال‌ها را پس از برآمد لینا ما گوش کنیم، چون که در آنجا شما بسیارتر معلومات علاوه‌ای میگیرید درباره موادهایی که ما به شما دسترس میکنیم و کدام ترینینگ ها برای شما دسترس میگردن. Okay, thank you very much for this part, and I will give back the floor to Juma Boy. تشکر زیاد. جما بای اگر شما رو میشنوید. Thank you, Mr. Jürgen, for
Very nice presentation, and I believe our participants could get something. And now I'll give the speech to Mrs. Lena, and I will be supporting her to present the next topic, which is regarding e-boot camps, intensive online learning for startups, as well as e-incubation, advanced online training for startups and SMEs. Ms. Lena, can you hear me? Yes, I can hear you. As we did yesterday, I mean the previous event, if you Yes. don't mind, I will start in Tajik. Yes. Some slides. Can I have the co-host so that I can open? Sure, yes, of course. دوستان اگر ممکن باشد به هلنا اجازه دهید که صفحه خودشان را برای ما به اشتراک بذارند. Разрешите, чтобы Елена мог показать нам презентацию? Спасибо. Елена Зайшин. اجازه دادگی. Да, мы уже предоставили. Она может. Helen, you can share your screen. Okay, we'll see. Now you have access, yes. Okay. Yeah, I can start, right? Yes. خب یک بار دیگر سلام علیکم محترم اشتراک کنندگان جلسه امروزه ما. چطوری که میبینید در سلاید یکم، من اول میخواستم که از نام خودم، یعنی من جواب شامرودف و از نام همکارمون لینا شما رو یک بار دیگر شامدید گویم و شما رو به سیر معنی این یعنی برآمد نباتی برم. Next slide, please. برای چی امروز ما و شما در اینجا جمع آمده ایم و مقصد ما در این اشتراک در این جلسه که در این جمع آمد چی است؟ و ما امروز حدی اقل میخواستیم که از شما 3 جواب درست را گیریم که ما را به سمت‌های یا اینکه صاحب کار شدن، یا اینکه آغاز کردن تجارتی نو، یا اینکه معلومات بیشتری درباره لایحه ما به دست آورده میرساند. Next slide, please. شما میخواهید که صاحب کار شوید. برای چی؟ یعنی این سوال ما رو وادار میکند که یعنی درباره آینده خود فکر کنیم، آینده خود را سازیم، یا اینکه بعضی ها میخواهند که بیشتر پول کار کنند، مبلغشون زیادتر شود، یا اینکه بعضی ها میخواهند که مستقلاً یک کار یا که یک خدمت رسانی را خودشان برای برای خودشان جای کاری علاوه‌ای تامین کنند. Next slide, please. وقتی که ما در این سلاید آیدی مشکل بودن یا اینکه آسان بودن به صاحب کاری مشغول شدن رو یعنی در نظر میگیریم، ما اگر برای ما آسان باشد میگیم رقمی 41 رو میبریم، یعنی 1 نشان میدیم. اگر برای ما آسان بگیم 2، نه اونقدر آسان باشد 3 40 رو نشان میدیم. اگر مشکل باشد 4 40 رو نشان میدیم. اگر بسیار مشکل باشد 5 40 رو نشان میدیم. و همتون آماده شوید. وقتی که من میگم که تیار هستید و در عقیده خود استوار هستید که صاحب کاری مشغول شوید و میگویم که رفتیم، شما باید که از همین پنجه خود وابسته به آنکه این صاحب کار شدن برای شما در کدام سطح هست، یعنی آسان است یا اینکه مشکل است یا اینکه خیلی مشکل است، شما باید همون رقم نشان دهید. اگر آماده باشید پس من سر میکنم. وقتی که من میگویم که تیار هستید، عقیده خود استوار هستید، رفتیم، میگویم شما دستان رو بالا برداشته همون انگشتی مثلا خود رو نشون میده که ما فهمیم که با کدام درجه صاحب کار شدن به شما آسان است یا اینکه مشکل است.
اونهایی که به طرز SMS می نویسه رقم ها رو بسیار خوبتر میشه، چون که ما در SMS میبینیم که کدام رقم ها زیادتر هستن. محترم اشتراک کنندگان، از شما خواهش میکنیم که رقم انتخاب کردگیتون رو در همون SMS چت نویسید. فقط شما یک رقم حق داره نوشتن. من رقم 1 رو میبینم، رقم 3 رو میبینم، رقم 5 پیدا شد، باز رقم 3. از طریق فیسبوک برای ما 11 نفر 15 نفر اشتراک کردن و این رو ما میبینیم که رقم 3 با پیدا شد. مرحمت فعال باشید. رقم 4 دو فکرها هستن. مرحمت یعنی ما دیدیم که بعضی شمایان رقم های 1 رو انتخاب کرده، بعضی دیگر ها رقم 3 و رقم های 4 رو انتخاب کردن. این معنای آن رو میدهد که یعنی اندیشه های ما گوناگونند نسبت به آن که ما به صاحب کاری مشغول شویم یا نه. البته این درست است، چون که هر یک نفری که در اینجا اشتراک میکنه برای صاحب کار شدن در سطح گوناگون قرار دارند، از روی دانش، تجربه، ملکه. برای همین هم ما رقم های گوناگون رو از شما اشتراک کنندگان گرفتیم. یعنی اندیشه های ما نسبت به صاحب کار شدن گوناگونند. Selena, next slide please. خب در این سلاید شما میبینید که یکی از مشهورترین اقتصادچیان دنیا پیتر دروکر می‌نویسد که اکثر آن چیزی که شما درباره صاحبکاری تا امروز میشنوید یا اینکه شنیده اید همش خطا است. یعنی صاحبکاری این جادوگری نیست، این اون چیزی پر اسرار هم نیست و آن به طریق گنها داده نمی شود. یعنی از مثلا میگن که از پدر و مادر به فرزند نمیگذرد. یعنی صاحبکاری یک انتظام است و به مثل دیگر فنهای دیگر ببخشید لحظه. یعنی صاحبکاری این یک انتظامی است که ما آن را مثل فنهای دیگر آموخته میتوانیم. در نتیجه آموختن ما میتونیم که صاحبکاری موفق گردیم. شما در این باره چی فکر دارید؟ مرحمت اگر اون فکراتون باشد در SMS پیامک نویسید. از اون میگن که بله فکری درست است، گپ‌های نقص. از هم اساس شما است که ما باید که قراری سری وقتی قبول کنیم و آغاز کنیم. بله درست است و ما هم میدونیم که از طریق آموختن ممکن است که به موفقیت نائل شویم و از همین جهت هم لایحه ما آمده است که شما را دعوت کنیم که به همین راه درست رویم توسط برنامه ما به راه موفقیت در آغاز کاری خود نائل گردید. یعنی لایحه ما مقصد و مرامش این است که همه کارخانه های نو تاسیس یا اینکه نو آغاز را ما کمک میکنیم که آنها را با موفقیت حالت صاحبکاری خود را پیش برند و به نتیجه های نظررس نائل گردند. Ms. Lena, next slide please. یعنی در این سلاید شما میبینید که ما یک سوال داده ایم. یعنی شما از لایحه رشد استارتاپ ها در تاجیکستان چی قدم ها رو یعنی چی کمک ها رو انتظار هستید و قدم های ما قدم ها هستند. باید این قدم ها رو یک جای دیده میبریم و میبینیم که برای شما
چی منفعت خواهد آورد و اگر شما در لایحه ما خود را نامنویس کنید در فعالیت‌های ما اشتراک نمایید به چی نتیجه ها میرسید اکنون من سخن را به همکاری خود Miss Lena میدم. Miss Lena, Yes. next slide you can present in Russian. Okay. Thank you. Shall I put Thank on you. the video, or is it better just to have the voice? You can make turn on your video. Oh. Whew. What happened now? If you want, you can turn on the video, Lena. Yes. Okay. I did turn on. I don't know. Okay. Так, добро пожаловать тоже с моей стороны. Я хочу сперва себя немножко тоже представить. Меня зовут Хелен Цишанг. Я живу в Берлине. Я родилась в Южной Германии, но я люблю Берлин очень. Так что я здесь живу уже давным-давно. И по профессии я экономист и андрогог. Андрогог – это обучение взрослых. Я уже 26 лет работаю в этой области как консультант, как тренер, и я уже много программ разрабатывала. И за границей я начала работать первый раз в Узбекистане, так что мне ваш район довольно известен. Я обожаю ваш район. Единственное, мне пока не удалось в Таджикистан попасть. И сейчас с этим COVID-19 пока еще тоже нету шансов. Но я уже как-то хотя бы с вами связана, и я уже, это меня обрадует. Я тоже работала в Киргизии, в Казахстане, в Туркмении, в Сибири, на Украине, в многих странах мира, в Африке, в Соединенных Штатах, в Европе. В общем, это для меня все довольно известно, и мне это очень нравится, это международная работа. Так же самое, я уже 15 лет предпринимательница, и я имею свое производство, мы производим печеное, продаем и имеем свою кофейную. Так что с моей стороны я буду вкладывать опыт, знания, умения, то есть из всех сторон все, что возможно. Так, это сейчас немножко про себя. Сейчас я хочу про программу, наше самое главное. То есть сейчас мы находимся на мероприятии «Стартап». И то, что вы здесь можете узнать, это вы узнаете о возможности поддержки. То есть вы уже узнали, что мы делаем разные программы, в которых вы можете участвовать. Все целенаправленно на то, чтобы стартап, кто-то, у которого есть идея, он ее может развивать, или если у кого-то даже еще нету идеи, но он всегда чувствовал, он хочет что-то сам делать, он тоже может здесь участвовать. Во-вторых, вы узнаете, так, почему не идет? Что-то с моим... Так, во-вторых, вы узнаете, как вы можете участвовать в наших курсах. Это потом в дальнейшем еще будет четко рассказано, как вы можете дать заявку, как вы можете вопросы ставить и так далее. Так что вы узнаете, как можно заявить и участвовать в этих программах. И вы тоже узнаете единомышленников. Это немаловажно, потому что всегда хорошо, если я знаю, что я не единственный в мире, который, так сказать, должен работать или старается найти свой путь в самостоятельности и в бизнесе. Да.
Так что мы уже много говорили, что у нас так называемые буткемпы. Буткемпы – это в настоящее, это такие интенсивные курсы, которые были задуманы 3 дня, физическое сотрудничество. Это сейчас, конечно, все изменится, мы будем сейчас все переставлять на электронные версии, но содержание остается то же самое. Так что один из главных вещей, и мне очень понравилось, я хочу еще раз поблагодарить Top Consulting, с которым мы сегодня здесь вместе, мне понравилось их субтитула, где было написано «Изменять мышление». Это очень важный пункт, потому что вот поэтому у нас тоже первая тема – это нам надо сперва узнать, какие качества должен предприниматель иметь, какое мышление, какая внутренняя установка должна в нем быть доминирующая, чтобы стать успешным предпринимателем. Так что мы здесь будем насчет этого говорить. Во-вторых, да, как вы уже знали, все намерено на то, чтобы помочь стартапу или уже существующего с идеей будущего предпринимателя. Есть один документ, этот бизнес-план, который собирает всю для меня важную информацию, которая мне потом поможет легче в практике жить. Мы все понимаем, что жизнь динамичная. Она не так, то, что я написала, я потом не могу один на один это в практике делать. Но если у меня есть уже конкретные пути, дороги, тогда я лучше подготовлена ко всеми дневными вызовами, которые мне будут со мной встречаться. Так. Третье, это мы будем разрабатывать бизнес-идею, вашу идею. Может быть, она уже прекрасная, может быть, надо ее немножко поменять, может быть, что-то добавить, что-то отнять. Вот здесь разные вещи. Идеи есть много прекрасных, мы это все знаем, но мы тоже все знаем, что многие идеи не реализуются. И почему, и как, и зачем. Вот здесь мы рассмотрим, какие тоже качества или какие факторы должна идея иметь, чтобы иметь шансы на успех. И для этого, конечно, одно из главных тем – это надо понять и изучить рынок. Рынок, он беспощадный, он не без красивых слов точно говорит, или я там выживаю, или я не выживаю, потому что оно является тот источник, из которого потом деньги должны ко мне течь. То есть если не текут, тогда, несмотря на сколько моя идея может быть прекрасная, как предприниматель или как бизнес, оно не пройдет. Поэтому тоже 5-й пункт очень важный. Это именно понять, как работать и управлять финансами. Финансы имеют тоже свои законодательства, свои такие качества, да. То есть здесь тоже надо понять, что мне как предприниматель, то есть мы все знаем, что деньги, мы все с деньгами общаемся, но в бизнесе деньги и финансы имеют тоже еще раз одну специфику, и нам надо просто для практики потом точно понять, в чем оно и как я могу с этим работать. Это наши буткемпы. Сейчас мы хотим про наши инкубаторы. Мы уже сказали, инкубаторы – это уже будет более интенсивное обучение. Здесь уже тоже могут люди участвовать, у которых уже есть хорошо разработанная идея, и они так вот сейчас хотят открыть свое дело, или уже открыли в начале свое дело, и все равно им надо какая-то поддержка. Вот для них тоже было задумано этот инкубатор.
Вы можете здесь использовать программы и интернет, здесь будет доступ для вас, использовать coworking space для того, чтобы вы можете работать в сети, не у всех есть все инструменты, все вещи, которые нужны. И тоже вы можете здесь дальше развивать ваш бизнес-план, который, я уже сказала в предыдущем, очень важная часть. Это будет как ваш помощник для успеха. И в последнем еще вы, конечно, будете получать поддержку от коучингов, от разных коллег, которые будут вас поддерживать. И будете посещать семинары, которые уже будут немножко глубже, чтобы немножко более интенсивно понять уже саму тему. Почему-то сегодня не так хорошо работает мой... Хорошо. Так, насчет временных рамок, вы уже видите, это здесь все построено как ступенька. Мы сейчас работаем вот насчет текущие стартовые онлайн-мероприятия, вот как то, что мы сейчас, например, делаем, где хотим мы ознакомить людей, что они здесь могут получить, как они могут сюда заявку дать. Заявка можно дать через интернет, и там есть формы, которые можно заполнить и прислать нам. Это будет ежемесячно, постоянно повторяться, потому что так как сейчас все на онлайн переставлено, у нас нету такие рамки, что в следующей неделе мы должны все там встретиться или там, а это тогда довольно все по текущему идет. Другие ежемесячные тоже будут мероприятия, как, например, уже... Здесь называется учебный лагерь, это эти bootcamp, то, что мы как раз сказали, вот все важные, главные темы, которые касаются предпринимателя, чтобы он мог стать успешным. То есть наша цель, чтобы... Есть люди, они случайным образом хорошие предприниматели, но есть просто грамотность предпринимательства. И вот эта грамотность будет в этих 3 этапах рассмотрена. Это в первом эти e-bootcampi, потом в инкубаторах, и в конце тоже коучинг для каждого будет дополнительно еще даваться. И как уже тоже было сказано, мы тоже разработаем сейчас инструменты самообучения, как мы можем это все поставить тоже таким образом, что вы можете самообучаться. Это для нас тоже маленький вызов, потому что наша методика очень интерактивная, и сейчас нам надо это так сделать, чтобы оно осталось таким образом. Так что это будет этап, и это будет все длиться, как вы видите, сейчас, начиная с ноября до июня следующего года. Так что еще раз, если все собрать, очень важно наша методика обучения. Я уже сказала, я андрогог тоже как по профессии, это обучение взрослых. И здесь мы используем все знания, которые существуют, как взрослые учатся. И, например, одна важная вещь – это та, что если ум расслаблен, если мозг расслаблен, тогда он легче учится. Если он напряженный, тогда он очень трудно воспринимает новую информацию или новые умения. Поэтому мы стараемся так наши семинары строить, что определенное удовольствие во время обучения происходит. Это для того, чтобы иметь расслабленный мозг и легче все воспринимать и меняться себя в успешную сторону.
тоже вот если нету достаточно еще бизнес-идей, или мы вообще будем смотреть, как можно найти бизнес-идеи, как можно их перепроверить, насколько они успешные или неуспешные. Мы будем знакомиться с людьми, которые тоже хотят стать бизнесменом, или мы тоже узнаем коучингов, коллегов или уже успешных предпринимателей, которые нам помогут, чтобы именно стать на наш успешный путь. Вот вы получите новые тренингов и обучения. Здесь мы стараемся вот именно наш особый метод пробить, как-то передавать и тренинги делать. Это то, что уже постоянно говорилось. Мы практики, и мы работаем с практики для практики. То есть мы имеем тоже, конечно, большое теоретическое знание, но самое главное, что мы понимаем, как надо перенести это именно на практику. Так что это все для того, чтобы увеличить ваши шансы стать успешным предпринимателем. Конечно, мы за вас не сможем идти, но мы можем всю поддержку дать, которая возможна, чтобы вы смогли выйти на этот путь. Я благодарю за внимание. Я надеюсь, что мы как-то увидимся, услышимся в будущем и будем совместно работать. Спасибо. Я передаю обратно слово Джумабою. Спасибо. Спасибо большое, Елена. And now I think it's if the participants have any questions and the comments, they may ask their questions and comments through our chat. And at the end, we will answer to all your questions and comments you have. And if you don't mind, I'll give the speech now to Mr. Siyavush Norov, who will tell us about our website and how to join our portal and take information from our website regarding startup promotion in the country. Thank you very much. تشکر زیاد خانم هیلن، تشکر زیاد اشتراکچیان محترم، دوستانی که از طریق سامانه فیسبوک ما را همراهی میکنن یا دوستانی که در حال حاضر در برنامه زوم با ما هستن، سوالات خود را با ما نویسید. پس از چند لحظه که ما سامانه الکترونی خود را به شما نشان دادیم، حتما تمام سوالات شما برمیگردیم و آنها را جواب میدیم. یک دقیقه اگر من حاضر صفحه سامانه خود را برای شما نشان میدم. اوکی دوستان میتونن صفحه ما رو بینید. اگر ها یا نه نویسید من خاطر جمع میشم که شما الکی تونستید ما رو مشاهده کردن. ممنون. اوکی بسیار خوب، من میبینم الکی دوستان دیستادن صفحه ما رو. بسیار خوب، سامانه آدرس سامانه ما رو برای شما من در چت نوشتم. یک بار دیگر بعد از این صحبت باز به شما نشان میدهم. در رو برای شما سامانه www.tajik-startups.com قرار دارد. تمام فعالیت هایی که ما امروز با شما صحبت کردیم حتما معلوماتش رو شما در این سامانه دسترس کردن میتوانید. یک کنون چیزی که در این صفحه در رو برای شما قرار دارد این بخش وی about us یا درباره ما می باشد. در اینجا شما درباره خود برنامه تریگر 2 چی بودنش معلومات میتوانید پیدا کردن. چطوری که همکاران ما پیشتر گفتن، یکی از کامپوننت ها یا کامپوننت چهارم برنامه تریگر 2 این استارتاپ سپورت می باشد یا دستگیری استارتاپ ها در تاجیکستان. در این قسم شما تیم دسته ما در این بخش قرار دارد. بعضی پارتنران ما که زیاد از 20 پارتنر که ما با یکدیگر همکاری تفاهم نامه همکاری به امضا رسانده‌ایم،
معلومات مختصر را شما در اینجا میتوانید شما پیدا کنید. پس از این در دیگر قسم our services است که این اساسی ترین شاید مهمترین بخشی که امروز مقصد جمع آمدن ما شما همین our service یا خدمت رسانی های ما رو برای فهماندن شما ما امروز در اینجا هستیم. یکمین خدمت رسانی این استارتاپ بود کمپ ها می باشد. شخصانی که علاقه هوسمند شدن و میخواهند یک جای همراه ما باشن از آنها احترامانه خواهش میکردیم و بخش our services startup bootcamp در آمده ممکن خودی همین حاضر بعد از همین برآمد در آمده و نام نویس کنند. در اینجا شما میتوانید که startup bootcamp چه بود دیگرش را گیرید. دوستان سامانه ما با 3 زبان فعالیت میبرد: زبان روسی، زبان تاجیکی و زبان انگلیسی. متاسفانه در حال حاضر فقط زبان انگلیسی به طور پوره فعالیت میکند. زبان روسی و تاجیکی در آینده نزدیک حتما در هفته آینده حتما به شما دسترس کرده میشود. حتما به طور روزانه یک هفته چند مرتبه در آمده سامانه ما به سر زنید و موادهای نو یا اطلاعات نوی که ما برای شما دسترس میکنیم حتما بهره مند کردید. در آخر صفحه استارتاپ بوتکمپس یک تگمچه با نام اپلای ناو قرار دارد. وقتی که شما برای تگمچه اپلای ناو پخش میکنید، تگمچه چپ میش رو پخش مینماید، برای شما ورقی به قیدگیری باز میگردد. در اینجا شما معلومات خود را، وظیفتان، نامتان، فامیلیتان، سن سال، پست الکترونی یا ایمیل میگویم من برای ما مینویسید، رقم تلفن، آدرس و معلومات مختصر در حدود 300 کلمه درباره فعالیت صاحبکاری و استارتاپ خودتان برای ما معلومات میدید. پس از آن در کدام سطح قرار دارید، کدام بخش سکتور فعالیت شما رو در بر میگیرد می نویسید. در آخر 3 بخش اساسی که برای استارتاپ یا فعالیت صاحبکاری شما مهم هستند رو برای ما نوشته و تگمچه سابمیت را پخش میکنید. ما این معلومات با ما دسترس میشد و ما میتوانیم در نظر گیریم کیها همراه ما بودن میتوانند. دومین قدم ما پس از استارتاپ بوتکمپ ها در بخش خدمت رسانی ما این اینکوباسیون پروگرام یا برنامه‌های رشد هستند که درباره آنها علاقه همکارمان لینا و جناب یورگن به ما معلومات دادند. در بخش اینکوباسیون پروگرام به مانند بوتکمپ معلومات داده شده است کدام خدمت رسانی به شما دسترس کرده میشوند، برای چی در اینکوباسیون پروگرام یا دوره‌های رشد اشتراک کردن لازم. شما میتوانید از اینجا معلومات گیرید. پس از اینکه در روی تگمچه اپلای ناو پخش کردید، یک صفحه نو به مانند بوتکمپ رجیستریشن یا به قیدگیری بوتکمپ برای شما باز میگردد. در اینجا به طور مختصر اینچنین معلومات خود را عاید فعالیت صاحبکاری به ما می نویسید. تنها در اینجا یک فرق می کند، ما معلومات مختصر یک صفحه با نام وان پیجر در بوتکمپ ها علاوه کرده شده است. وقتی که شما این وان پیجر یا معلومات مختصر یک صفحه‌ای را برای خودتان دسترس میکنید یا از طریق سامانه بارگذاری میکنید، در اینجا به طور مختصر در یک ورق شما معلومات خود را درباره استارتاپ رسانی یا فعالیت صاحبکاریتان با ما دسترس میکنید. از این وان پیجرها یا معلومات مختصر یک صفحه چی استفاده کرده میشود؟ یک دقیقه اگر من برای شما این وان پیجر را اگر نشان دهم، با این شکل می باشد وان پیجری ما. از این وان پیجر ها برای آن استفاده کرده می شود که شما توانید برای پیدا کردن اینوستر یا شخصی که می خواهد
دوستان شما منو میشنوید؟ خب بخشش خب دوستان عزیز، چطوره که همه ما شما میدانیم و همکارمان قید کردن، این خدمت رسانی کوچینگ منتورینگ تنها برای استارتاپ های می باشد که الکی فعالیت صاحبکاری خودشان را آغاز کردن، الکی یا استارتاپ خود را به قید گرفتن. تنها آنها می توانند که از این خدمت رسانی کوچینگ و منتورینگ استفاده کنند. قسم دیگری سامانه ما این فور استارتاپ برای استارتاپ ها می باشد. در آنها معلومات علاوگی برای فعالیت صاحبکاری جوان زنها و جوان پسرها هست. دیگر 5 افضلیت نوکی صاحب کار بودن یا صاحب استارتاپ بودن. دیگر قسم فعالیت ما این استارتاپ تست می باشد. استارتاپ تست این برای این است که اگر شما همچون صاحب کار، همچون شخصی که یک استارتاپ رو به قید گرفته، باوری ندارید که این استارتاپ برای شما است یا صاحب کاری به شخصیت شما موافق می باشد یا نه، در اینجا 22 سوال قرار داده شده است و توسط این سوال ها شما می توانید خودتان را سنجید تا چه حد، تا چه اندازه فعالیت صاحب کاری به شخصیت شما موافق می باشد. و از روی نوبت سوالنامه شما دیده نتیجهش برای شما ارسال می‌گردد. این چطور پیدا ایده یا بیزنس آیا می باشد. در اینجا شما می توانید پس از مطالعه این بخش راه‌های پیدا کردن بیزنس نقشه را آموزید. یکی از قسم‌های مهم دیگر سامانه ما این نالج بیس یا دانش، بخش دانش سامانه ما می باشد. در اینجا مقاله ها یا موادهایی که برای هر یک صاحب کار، هر یک استارتاپ اهمیت دارند را می توانید پیدا کنید و از آنجا شما به مقاله گوناگون درباره فعالیت صاحب کاری دسترسی پیدا می کنید. دیگر چیز این بیزنس پلان، چطور بیزنس پلان را به نقشه گرفتن. بیزنس پلان یا بیزنس نقشه چه اهمیت دارد؟ یک نمونه بیزنس نقشه را در اینجا برای شما گذاشتیم و شما می توانید با دسترس کردن این بیزنس نقشه اگر یکمین مرتبه باشد همچون اولین مرتبه بیزنس نقشه خود را ترتیب دهید. در قسم شریکان ما دو زیر مجموعه یا دو زیر بخش در نظر گرفتیم. برای شرکت هایی که میخوان همچون شریک رشد همراه ما باشن، میتوانند به بخش فور پارتنرز برای شریکان در آمده و پورتفولیو را برای ما فرستن. دیگر چیز اینچنینه که خانم هلن و جناب بورکس گفتن، ما از میتوانیم همچون دیگر خدمت رسانی ما این دعوت کردن ترینرها، مربیها و یا شخصان ورزیده که در سایه بیزنس کار کردن دعوت میکردیم که به بخش ترینر و کوچرز در آمده و معلومات خود را برای ما دسترس کنند. ما بسیار خرسند میشدیم که با کارگرای محلی که در ساحه بیزنس و استارتاپ فعالیت کردن یک جای همراه کار کنیم. در قسم میدیا لایبرری یا در قسم کتابخانه و قسم میدیا شما می توانید که آخران خبرها درباره فعالیت های ما، قصه های موفقیتی که توسط شریکان ما یا استارتاپ هایی که از
دانش‌هایی که ما با آنها پیشنهاد میکنیم بهره بردن و یا از رسم‌ها و ویدیو یکی از چاره‌بینی ما گذشته است در آنجا میتوانید پیدا کنید و تمام خبرها را از قسم مدیا و کتابخانه دسترس کردن میتوانید. یک بخش دیگری که در سامانه ما قرار دارد این آنلاین ادوایزری سرویس یا بخش مشورتی آنلاین می باشد. شاید این بخش یکی از مهمترین و یکی از نوآوری های می باشد که در حدود جمهوری تاجیکستان کمتر به آن اهمیت داده شده است یا کمتر شرکت هایی هستند که این چنین فعالیت ها را پیش میبرند. در این بخش یک فرم، یک سوالنامه ترتیب داده شده است. شما سوال خود را در اینجا برای ما نوشته و به ما میفرستید. پس از آن گروه متخصصان یا اکسپرتانی که ما در سامانه ما به قید گرفته شدگی هستند با این سوالات شما را به طور نوبتی خوانده و به شما جواب خطی پیشنهاد میکنه. در روی خط مشورتچیان ما متخصصان ورزیده از داخل کشور و بیرون کشور حضور دارند. ما بسیار خرسند میشدیم شما اگر در این بخش داخل شده حتما سوالات خود را به ما نویسید. در اولین فرصت به سوالات شما همکاران ما پاسخ میگویند. به طور مختصر و خلاصه این بود سامانه ما. در حال حاضر من همین آدرس سامانه خود را در قسم چت یا سبشن به شما می نویسم. حتما در وقت خارجی به سامانه ما در آمده و سوالات خود را پرسید. دوستانی که از طریق سامانه فیسبوک ما را تماشا میکنند تشکر زیاد. سوالات خود را نویسید. خود حاضر بعد از چند دقیقه به سوالات شما پاسخ میگویم. Thank you very much, ladies and gentlemen. Okay, Juma Boy, Mr. Jürgen, the floor is yours. Thank you, Siyovush, for your detailed presentation of our website. And I'd like Mr. Jürgen, if he has any additional information to be said, please, the floor is yours. So thank you very much, Lena. Thank you very much, Juma Boy and Siyovush. So it was, I think, a good information for all startups. So I would like to motivate you directly to use our website, to check out our website, and to register directly via the presented forms, and also to use our online advisory service. تشکر زیاد همکاران گرامی، خانم هلن، تاپ کانسالتینگ و اشتراکچیان محترم. من خود حاضر از شما خواهش میکردم که به سامانه ما وارد شده و معلومات خودتان را به ما فرستید. اگر شما دارای ایده خوب می باشد حتما در سامانه فرم مربوطه را پورت کرده و به ما دسترس نمایید. So, and of course, I'm interested in if you checked out our website, if you have some additional ideas, if you see, oh, we are missing this or that information. So this would be also good for us and helps us to develop our services and to give you the right information. So I appreciate every comment you have on our website and our project, and that's it for the first. من بسیار خرسند می شدم اگر شما از پیشنهادهای خود را یا سوالات خود را نسبت سامانه ما با ما دسترس کنید. حتما ما در نظر می گرفتیم و تغییرات را اضافه می کردیم. So I think let's start the round for discussion, and let's start the round for some questions. So if there are some questions, so unfortunately I'm not able to read or understand Russian or Tajik. So if there are some questions, so I think Lena and Siyovush and Juma Boy are ready to answer every question as good as we can right now. So let's start with chat, Mr. Jürgen. I'm directly starting from messages from chat. This is first question. First question from Farkhonda Azimova. In which level the startup owners or can join us, on a level of idea or already registered LLCs or I don't know startups can join?
So our project is, I think, is focused on everyone who is interested to know more about how to start an own business. And of course, we have different levels. And as I tried to explain during my speech, the e-boot camps, for example, these are open. E-boot camps are open for everyone who wants to know more about how to start an own business. So this brings you the basic knowledge. The e-boot camp is more for people who has already a business idea. And you have also to apply to be part of the e-boot camp, because you have a little bit, very short, but you have to a little bit to present your idea and to tell something about you and your team, that we know a little bit more about what you like to do. So that's why we have different levels. E-boot camp as basic, open for everyone. E-incubation for people who have already a business idea and who are really interested to implement a new business. فرخنده عظیم و در سوال شما میگویند که برای اشتراک در کدام سطح باشد شما میتوانید همراه ما در فعالیت‌های ما همراه ما باشید. اما یک چیزی که حتما شما نباید فراموش کنید، این مثلا اگر شما میخواهید که در کمپ‌های الکترونی ما اعضا گردید، حتما خودتان را در سامانه ما قسم بود کمپس به قید گیرید، معلومات را برای ما فرستید، حتما اعضا شدن میتونید. یا اگر در برنامه رشد یا اینکوباسیون پروگرام خواهید همراه ما بودن، حتما باید به قید گیرید. تنها چیز این تا کدام مرحله شما همراه ما بودن میتوانید، این از شما و سطح کار شما یا ایده شما وابسته دارد که در کدام سطح قرار دارد. برای از طرف ما محدودیت نیست. Next question is in addition, I'm sorry, Mr. Jürgen, I add some more words to what you say. Of course. Okay. محترم اشتراکچیان، همه آنهایی که فکری نوی اینواتسیونی دارن اویدی آغاز یگان صاحبکاری نو میتوانند فکر و عقیده خود را از طریق وبسایت ما، از طریق توپ کانسالتینگ که مثلا همراه ما همکاری میکنن پیشنهاد کنند. و یک چیز دیگه علاوه کردنی هستم که اونهایی که در برنامه ما اشتراک میکنن اصلا جوانان و خانم ها میباشن که سن سالشان از 18 تا 35 ساله اند. مرحمت فکر و عقیده های اینواتسیونی خود را پیشنهاد کنید. اونهایی که الکی قید کرده هستن، کارخانه‌شان رجیستراسیون کرده هستن و آغاز کرده هستن لیکن کارشان پیش نمی رود، آنها را میتوانند اشتراک کنند. یعنی تا 3 سال اگر به قید گرفته باشند و فعالیتشان خوب برای مانده نشده است، آنها را اعضای ما شده میتوانند. تشکر. And let me add also something. So, as I told already, normally all these activities were planned as offline events, and of course, as soon we are able, and it is allowed to do everything offline, we will change our program. But right now we are in the situation that we are forced to do everything online. And so I hope the situation will be relaxed beginning next year. I hope so, and in that way we will change our approach and go back to conduct face-to-face or offline events. Siavush, can you please translate? Sorry, I lost the voice. Could you, okay, repeat it? I can help you. خب ما در اول به نقشه گرفته بودیم که همین چاره‌بینی هایی که لایحه ما میگذراند، یعنی ما رو به رو، یعنی همراهی شریکان خود اشتراکیان رو دعوت کرده با آنها مثلا آموزش ها و دیگر کارها رو یک جایه میگذراندیم. لیکن از حساب آن که این کسلی پیدا شد و کووید ما رو اجازه نمیدید که ما با شما روبرو واخورده آموزش ها گذرانیم، ما بعضی فعالیت های خود رو حاضر به طریق اینترنت یعنی آنلاین میگذرانیم
تا اون دمه که وضعیت بهتر گردد. وقتی که وضعیت بهتر شد بعد از سال نو انشاءالله با ما و شما روبرو واخورده آموزش و ترینینگ های خود رو با میدیم. تشکر. Tashakkur Akoy Junabai. Thank you very much. Sorry for lasting for a few seconds. So, Mr. Brooks, we have one more question from Zakir Ahmadov, our participants from Facebook. He asked, do we have financial support for developing startups? So within the framework of our project, there is no direct support for financial support for developing the startup. But I want to say something about these kind of financial support. So everybody thinks that financial support is very, very important to start an own business. Let me explain you a little bit about how I started my business. As I started my business, I rent an office, I employed one secretary, and I have directly the pressure to make turnover. So if you do your own pressure, there is much more own involvement. I don't think that small financial support will be help really to develop an idea. It's I think sometimes it could be also an obstacle because you only trust on support. You have to develop your own business to find the market, and I think this is not the important things. You have to have the right mind. You have to have the right motivation. So, but to answer very shortly, within this project, we don't have the possibility to support directly, but I think we will bring you also, we could bring you also in contact with business angels, or we will help you to, if there is really a need, we will help you and give you advice how to find the financial support. It was too long. Okay. Sorry. No. It's fine. Zakir Ahmadov یک چیزی که قید کردنی هستم متاسفانه در داخل این برنامه که ما امروز یک جای شما هستیم برنامه مشورتی می باشد. به طور مستقیم ما نمیتوانیم از جهت مالیوی شما رو یاری رسانیم. یک نکته رو من برای شما ذکر میکنم. در وقتی که من خودم فعالیت سایکاری را آغاز کردم، برای من مثلا از روی تجربه خودم میگویم داشتن دانشی که چطور بازار خود را یابیم و ایده خود را انکشاف دهیم ضروری تر است تا اینکه یک مبلغ برای پیشرفت فعالیت شما پیشنهاد کردن نمیتوان مقایسه کرد. یعنی به طور خلاصه گویم اگر چطور فروختن برای شما اهمیت زیاد دارد تا اینکه به شما فقط یک مبلغ همچون کمک پولی پیشنهاد گردد. این یک طرف مسئله. دیگر طرف مسئله اگر برای شما این مبلغ ضروری باشد ما حتما به شما یاری میرسانیم، یا در آینده بعضا نقشه ها داریم که اینوسترها رو دعوت کرده و همراه آنها یک برآمد تشکیل کنیم و در آنجا شما ایده خودتان رو پیشنهاد کنید و شاید بعضا اینوسترها در چارچوب این برنامه نه، در چارچوب یک برنامه مستقل شاید توانند شما رو یاری رسانند. اما به طور مختصر اگر بگویم نه، در برنامه ما دستگیری مالیوی در نظر گرفته نشده است. So next question. اوکی، میرزا دلیرخان خورشیدزاده، اگر سوالتان باشد مرحمت سوالتان یا به ما از طریق سامانه نویسید یا خودی حاضر در کامنتری فیسبوک. حتما ما سوالای شما رو پیشنهاد میکنیم. So next question from Gafar Majidov, Mr. Brooks, is about who is going to follow the development of startups. Who is going to support startups, if I understood correctly?
So we have right now within our project, we have MOUs, so service contracts with several organizations and NGOs in Tajikistan. So, and our idea was it's better to provide all services in local language and to bring also sustainability and knowledge to all NGOs and all economic developments in organizations in Tajikistan. That's why we have these kind of contracts with about 20 partners in Tajikistan, and they were trained by our special concept, and this will be done during the next month. And they will provide you in local language with all information and with all knowledge you need and you have to learn or you can learn in e-incubation and e-bootcamp. ما 20 تفاهمنامه همکاری توسط با یاردم همکاران ما در تاجیکستان و شرکت‌هایی که همکاران ما در تاجیکستان общественные организации یا شرکت‌هایی که این خدمت رسانی‌ها رو اجرا میکنن به امضا رساندیم. البته برای پیشبرد فعالیت صاحبکاری و استارتاپ‌ها ما به تنهایی این کار رو اجرا کردن نمیتوانیم و همکاران ما این خدمت رسانی رو برای ما رو دستگیری میکنن و با زبانی که برای شما آسان است این خدمت رسانی ها رو برای شما دسترس مینمایند. Next question is about I want to add something to the last question. Yes, only very short. I want to add something. So, and of course, you get also services and you get also individual advice via our online advisory service. So you can check out via our website, and we have, I don't know exactly, about 10 experts. You can see also their profile and where they are experts in, and you can get also advice from them via asking and fill our form on our website under the menu point online advisory service. اینچنین ما زیاده از 10-12 اکسپرتان محلی و بین‌المللی داریم که شما میتوانید از طریق سامانه ما سمت فعالیت آنها و آنها را پیدا کنید. اگر دستگیری از طرف این اکسپرتان ضرور باشد حتما آنها نیز میتوانند شما را دستگیری کرده و یاردم خود را به شما رسانند. Thank you very much. Next question is where we can register. I already showed that. مدینه رحمتزاده، من علاقه سامانه خود را به شما نشان دادم. در پایینتر شما می توانید سامانه ما را دیده و حتما معلومات علاوه‌ای را از آنجا کسب کرده و خودتان را برای ترینینگ ها یا سمینارهای ما نام‌نویس کنید. Next question is do we have Russian language or Tajik language of our website? جعفر کلانوف: بله، ما سامانه خود را به زبان‌های روسی و تاجیکی تیار کرده ایستادیم و در هفته آینده حتما این سامانه ها رو به شما دسترس می نماییم. سوال Next question is what do we have after we win? Jamshed Rahimov: I don't know what does it mean to win, but I think if we pass for incubation program or startup events or something like that. Oh, maybe I understand. Maybe I understand. So to win. So this seems like a question about startup competition. So this is right now not developed. We have several partners who are doing startup competitions and you can get with a good idea also a prize or financial support. So there we are in negotiation with some cooperation partners in Tajikistan and also with some sponsors. And as soon as we are ready, we will also provide information about business startup competitions on our website. تشکر زیاد. در حال حاضر من به این سوال شما به طور پرو جواب دادن نمیتوانم. ما توسط همکارمون
در این موضوع فکر کردیم. بعضی از آنها تجربه گذراندن مسابقه های استارتاپ را دارن و ما حتما یگان هدیه ها یا یگان جایزه های ویژه برای برنده های این چنین استارتاپ مسابقه ها حتما در نظر میگیریم. And we have more. Thank you for your participation. Thanks for your time. Thank for information. We have some thanks message. It seems Thank you very much. That's it for questions and comments. Okay, I think Okay, I'm sorry, Siovush, sorry, I interrupt you. No, that's it. I think we little by little we are coming to the end. Final speech, yes. Maybe final words. I think this is the end of our startup event today. We got some good questions from participants, and also Mr. Jürgen asked those questions, and we are still expecting some more questions and comments through chat or Facebook, and our advisory group, our experts are ready to answer to your questions. Thank you very much, everybody. And at the end, I would like to thank Top Consulting for giving us such opportunity to share our information and thoughts about joint partnership with local entrepreneurs in Khojan City. Thank you very much, Mrs. Helena. Thank you very much, Mr. Jürgen. And if you want to say something, please. So I want to add only a last sentence. So first of all, of course, I have to thank to especially to Top Consulting and to all speakers today. It was a very good and I think a good informative event. And please, participants, I want to motivate you to register directly on all our services, especially to eBootcamp, and I would like to ask you to like our Facebook page. This would be very nice for us. Just do it, and thank you very much. تشکر زیاد تاپ کانسالتینگ، تشکر زیاد اشتراکچیان و برآمد کنندگان محترم از اینکه امروز وقت خودتون رو به ما دادید. ما بسیار خرسند هستیم که امروز یک جای در کنار شما بودم و از شما احترامان خواهش میکردم حتما به صفحه فیسبوک که ما مراجعه کرده و صفحه ما رو لایک نمایید تا اینکه از آخرین اخبار ما با خبر گردید. Thank you everyone. And I think this is the end. Спасибо PM Consulting за поддержку и за сотрудничество. Будем ждать ваших заявок, коллеги. И очень рады будем помочь. Надеюсь, через определенное время у нас будут хорошие результаты. Thank you very much, PM Consulting. Thank you very much, colleagues. I hope in the near future we could achieve great results. Thank you, everyone. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you to all. Bye-bye. Bye-bye. Bye. До свидания. That's it.